Police have often been accused of not acting appropriately in dealing with crime. In some cases, the lack of sufficient response can lead to vigilante attacks. Not going to use the word mob justice because there's no such thing. But taking the law into your own hands can be very dangerous. Last month, a 15-year-old mentally challenged boy was killed in a vigilante attack in Samora Machel in Cape Town. His family says the real perpetrators of the crime took advantage of Thando Hani because of his disability and gave him stolen goods. And when they realized an angry mob was searching for them, that's when they took those actions. To speak more on this, eNCA's Nobesuthu Hejana joins us now from Samora Machel in Cape Town. And I suppose, Nobesuthu, there's nothing more to add other than to say that this case really proves that there is no alternative stream towards justice. There is no such thing as mob justice except vigilantism, as this shows us. Certainly, Tulas. When I spoke to the CPF of Samora Machel, he was telling me that in as much as police in the area have been viewed as not doing much, but they are still encouraging community members to open those cases should there be a crime reported. But I was talking to another community leader who was telling me here that on a daily basis, at least 4 boys, those are children between the ages of 15 or less, that are killed by community members in an act of vigilantism. But I'm now joined by the grandmother of Thando Hani, who was killed in the same manner. Makhulu benixelela ukuba uThando ukhubazekile kwaye ebesiya ebeyobona umama yakhe, ungandixela bangalamini nive ntoni nini? Kuye wafona utata womntana esixelela nguThando into yokubana usesibhedlele. Xa simbuza uba kwenzeke ntoni athi ubethe evotsha. Nyhani ke bamthathe ke amse esibhedlele abe selelandela nomama wakhe esiya esibhedlele. Bahlala ke esibhedlele apha. uLesihlanu ngomgqibelo kwathiwa kumama womntana makahambe, umntana uzaba right kuba kukho icorona. Uhleli kuThando esibhedlele uLesihlanu umgqibelo icawa umvulo. Kusasa ngoLwesibini sifumane i-call kwakhona evela kutatakhe ethi uThando akekho. Ingaba mhlambi utata because benixelela ukuba bamfumene ekwimeko embi, ungasobela mhlambi umfanekiso ngqondweni uba ibimbi kangakanani imeko kaThando? uThando andikhange ndimbone ngoku akwimeko embi, ndimbone kwikhofini indlela onzakale ngayo. Ubuso obubakhe budumbile, unengongoma nalapha entloko. Kangento yokubana nempahla besimthengele yona entsha sisithi makayinxityise kuba ehamba, akakwazanga uyinxityisa kuba igazi belisaphuma nangoku. Simngcwabe umzukulwana wam esaphuma igazi. Ibe buhlungu gqithi inhliziyo yam kangento yokubana ndonzakele ngaphakathi ngenxa yale ntombazana ebulale umzukulwana wam. Besitsho mhlawumbi usisi ukuba akukabanjwa mntu ngoku and amapolisa athatha or asokolisa ukubamba, nive ntoni nina ningabazali imanxa indawuni le case? Wona amapolisa athi thina besithi abantu abaya phayana kule ntombazana yenze le nto siyocupha phaa, sagqiba sizise information kubo. Ndabona into yobana asizukwazi uyenza kuba kaloku asingobecuphi. Xa sinokuya phayana singabethwa thina kuthiwe sizobulala, senza i-revenge. Kanti hayi, asifuna ubulala, sindifuna ingalo yomthetho ithathe indawo, ndifuna bavalelwe. Nantsi le ntombazana ine-information, yile ntombazana le endifuna into yokubana amapolisa athathe le ntombazana abantu abangomama abane. Tokunayo abantu abakwazi kuzichaza kuba kaloku kuthiwe bazawubulawa, bayoyika ukuvela. Kodwa batshilo ukuthi bangomama abane 4 ababuleleyo. Nanku ke ngoku umntu. And mama, njeba ingaqala ukwenzeka mhlawumbi izinto ezikumila kunjengoba usisebesitsho ba ngemini kubulawa abantu abane, ningaba niziva njani ningabazali kuba abantwana ewe zikhona
abantu abarobhayo okanye izikole apha ekuhlaleni kodwa kuye kuthathwe mhlambi nabantu abangenzanga nto. Hayi, ndiziva ndikhathazekile kuba umzekelo xa binoba ngumntana oberobha mna noko ndinepawa yokumbamba lo mntana ndimbophelele ndagqiba ndimthathe ndimse kubazali bakhe siye epolice station. Nantso mna into bendinoyenza mna kumntana ozondirobha, nothi kokuba ndizithathele umthetho ezandleni ndibulale. Siyabulela mamam. Well, Thulas, that was umamu uNelisiwe Hani, the grandmother of 15-year-old Thando Hani, who was killed by a mob. She is telling us that they were told by the father who had went to the crime scene that Uthando was bitten to a such manner that the clothes that they had bought for him to be dressed in that coffin, they couldn't because of how his body was. And they are pleading with police to take the matter very seriously and say the people who had said Thando was seen committing those crimes must take responsibility and in fact be arrested for his crime. She is also saying that yes, there are elements of criminality in the community, but people should not take matters into their own hands. Thulas? Yeah, thank you for that. It's an utterly, horrific story altogether. There are no winners in this situation, Nobesuthu. And I would say in a justice system, Thando Hani would have been charged, would have stood trial, evidence adduced against him, and issues of whether or not he's got capacity would have been tested, etc., etc. That's Nobesuthu Hejana there. There you see it.